It's day number 34 and welcome to the 5 Luo Words A Day. In this episode, we shall talk about 5 words which are akuru, akuru. Akuru is a dove or a pigeon. Akuru en achiel kuom ranyisi mar Jo-Kristo. Akuru en achiel kuom ranyisi mar Jo-Kristo. Our second word is akurukuku. Akurukuku. Akurukuku is the thorn tree. Sometimes we call it ogongo. Ogongo. Yien mar ogongo golo mor kich mamit. Yien mar ogongo golo mor kich mamit. The third word of the day is akwacha. Akwacha. That's the pancreas. Ajuoga ne onyise ni en kod tuo e akwacha. Ajuoga ne onyise ni en kod tuo e akwacha. And our fourth word, akwadha. Akwadha. Akwadha means a turn. So, dhiang' ne onyuol e akwadhane. Dhiang' ne onyuol e akwadhane. So this statement is used to indicate that good tidings may come your way because of someone else's work. So when the good tidings come to you, it might be because of somebody else. Dhiang' ne onyuol e akwadhane. And our last word for today is akwala. Akwala. So that is secretly or stealthily. Wuon Otieno ne oduogo ka wuotho akwala. Wuon Otieno ne oduogo ka wuotho akwala. I hope you enjoyed this video, and please click on the like button, and if you want to enjoy more of these videos, you can either scroll through to day number 1 or get to meet us tomorrow for yet another video. Oriti, and see you tomorrow.